Hello guys, today we start working with our book. Let me show you what page number 123, 123. And we have to listen to the audio, that way we can hear about Nettie's flowers. Ready? Track 75. Nettie's flowers. Nettie and Nicola are late for school. Hurry up, says Mommy. Let's go in the car, says Nettie. No, Nettie, says Nicola. Let's walk. Cars pollute. We have to look after the planet. So they walk to school with Mommy. Nettie is late for school. We're drawing flowers for Mommy today, says Miss French. Thank you, Nettie, Mom says. She puts the picture on the fridge door. Now go and water the flowers in the garden, she says. No, Nettie, says Nicola. Use the watering can. Save water. We have to look after the planet. See that? Save water. Okay? We have to look out. We need to take care of the planet, okay? Alguien como que me habló. Entonces, we have to decide. Vamos a decidir. Nettie learned to. ¿Qué aprendió Nettie? To save water or to draw flowers. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? I think save water. Okay? Porque él aprendió que debemos cuidar nuestro planeta. We need to take care of our planet. Save water, podemos ahorrar agua porque acuérdense, se desperdicia mucho ese vital líquido. So we need to be careful. We need to save water. Okay? Bien. Now we change the page number 124, and we have this exercise. We have to complete the letters with these dots. ¿Ya los vieron? Letter F. Esa es la letra que tenemos aquí. Letter F. Y después vamos a completar las palabritas usando esta letra. Flamingo. Flaps. Flying. ¿Ok? Entonces, esto fue con lo que trabajamos el día de hoy en nuestro libro. With our book. But also, we work with a video with the numbers. Ese video se los voy a dejar también aquí en Classroom para que ustedes por ahí puedan practicar con él. Okay, we have the numbers 10 by 10, de 10 en 10 hasta el 100. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, entonces yo por aquí les dejo el video de estos numeritos para que ustedes lo sigan practicando. Ok, bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy. I'll see you tomorrow, Wednesday. Have a great day. Bye bye.